Hello, my name is Krish. Hope you like this video. Please like, subscribe and share in the comments below. This is a spicy pizza and I got it from Pizza Den In Secundrabad. from Secundrabad. And today I'm gonna try the what flavor? What flavor is it? Dad, what flavor? What flavor? Spicy Mexican pizza. Spicy Mexican pizza. And in case you're wondering, I'm actually on vacation to India from Australia, so I'm trying it. ఈయన మహేంద్రన్స్లో ఉంటారట వీళ్ళు. Good. అవును You must try this. వెళ్తాడు నా ఫ్రెండ్ This is in Secundrabad, so yeah. ఉంటాడు Secundrabad, they have very good food. పన్నం And పెట్టుకొని చూస్తాడు. if you want, you can try some of the food. It's very nice. So, what flavor is this? అందర గ్లాస్ లో వాటర్ ఉంది. Oh yeah, I forgot the flavor. Yeah, I would highly recommend it. Do I eat non-veg? Like, this is also good for vegetarian cuisine and non-veg cuisine, and this serves like pure veg cuisine. ఇది కూడా ఫేమస్. ఈడు ఫేమస్. It's a vegetarian pizza, and కూడా మంచి. tastes good. So, yeah. Can I have some sauce, please? Oh yeah. I don't know how to open it. Can you please help me? Yeah, thank you. ఇప్పుడు విస్కోండి. మీదకి Yeah, ఓపెన్ sure. చేసిన. So I'm put some tomato ketchup over here. And then I'm gonna dip the sauce. Now I'm gonna eat it. వాడు ఇంజక్షన్ పోలీసుడు పెట్టిండు. ఆడ ముంగడ పెట్టాడు. It's good. పెట్టే కస్టమర్లను చెప్తుండు. ఆడ ఇంజక్షన్ పిజ్జా అన్నాడు, ఒక పిజ్జా పంపించాడు. అది తిని ఒకట్లా వాడు